Assalamualaikum students. Hope you are all safe and sound at your home. I am your math teacher Misbah Kawal. Students, today we are going to review unit number 2, factors and multiples. And today topic is factors. So let's learn about factors. Firstly student, what is a factor? Do you know? Let's see definition. Factor: a number that is multiplied by another to give a product. Look here the example. Here student, you can see 2 multiply 3, you will get 6. Here 2 and 3 is called a factors and 6 is called a product. Now before we do another example, firstly we take the concepts of prime and composites number. So look here students, what is a prime numbers? A prime number has exactly two factors, the number 1 and itself. Like look here the examples of prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 23 and 37 are few examples of prime number. स्टूडेंट सिंपल वे में हम यूँ कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल के ही डिविजिबल हों. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी लुक कंपोजिट नंबर. डू यू नो व्हाट इज़ अ कंपोजिट नंबर? लेट्स सी. अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट्स नंबर 4, 10, 9, 14, 21, 50, 63, 225 are the few example of composite number. It means students, composites number वो numbers होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा factors हों. Okay? Now we will do some example to understand the concept. Let's see. Find all the factors of 12. Now how to multiply to get 12? इट्स मीन स्टूडेंट्स, आपने वो पेयर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आपका आंसर 12 आए. ओके, सो फर्स्टली वी स्टार्ट 1. 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12. नाउ यू राइट 1 and 12. नाउ नेक्स्ट टेबल यू रीड आउट 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12. नाउ यू राइट 2 and 6. Next we read out the table of 3 and you will get 3 multiply 4 equal to 12. Now you write 3 and 4. Now we found all the factors of 12. You can see student, the factors of 12: 1, 2, 3, 4, 6 and 12. And can you look here? 12 is a composite number because students, 12 has more than 2 factors. So we can say 12 is a composite number. Now we look another example. Find all the factors of 16. Now similarly you will start 1. 1 multiply 16 equal to 16. Now you write 1 and 16. Next read out the table of 2. 2 multiply 8 equal to 16. So you write also pair of 2 and 8. Now read out the table of 3. 3 multiply 5 equal to 15. Here is not 16. So we can say 3 and 5 is not factor of 16. Now next read out the table of 4. 4 multiply 4 equal to 16. Now here you write only one time 4 because students you remember it कि फैक्टर्स में डिजिट्स को रिपीट नहीं करते. ओके, एज यू कैन सी वी फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 16. 1, 2, 4, 8 and 16 is a factor of 16. Now students, I will do a question. Is 4 a factor of 24? Students, do you know what is the answer? Let's see students. You will check with the help of division. If you get the remainder is 0, so we can say 4 is a factor of 24. Now we do the division. 4 6 are 24. Now you get 0 remainder. It's mean
We can say 4 is a factor of 24. So we simply say students, किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करने के लिए हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं और अगर स्टूडेंट्स उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट्स मीन वो उसका फैक्टर है. ओके. नाउ वी डू यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वर्कशीट नंबर 2. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं. आपने उन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. So let's start first question. Question number 1 is 16. Now you find the factors of 16. Students, example में आपने 16 के factors बनाए हैं. So you remember it. Factor of 16 is 1, 2, 4, 8 and 16. Similarly, we find the factor of 12. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Now factors of 44 we find 1, 2, 4, 11, 22 and 44. Next, factor of 35 1, 5, 7 and 35. Similarly students, you look here, we will find all the factors to this method. Okay students, hope you all understand this concept. So do complete the worksheet and do practice at your home. Now take yourself. Allah Hafiz.